Здравствуйте. Меня зовут Карен Джавадян, я соорганизатор местного Python-сообщества. И мы проводим наш очередной Meetup, уже 22-й. И очень рады, что вы сегодня здесь собрались. Нас сегодня приютил Yandex. Большое спасибо ему за это. Мы также будем рады видеть вас на других наших мероприятиях. Можно первый слайд включить? Там QR-коды. Да, это QR-коды. Нет, назад. Да, спасибо. Это... Ну, наверное, на трансляцию сейчас идет это. Я очень сильно надеюсь. Anyway, в конце тоже будут ссылки, так что вы не потеряетесь. И у нас будут QR-коды на наш чат и на наш канал, где есть анонсы наших событий. Немножко расскажу вам, что сегодня будет. У нас будет два доклада. Первый доклад будет на русском, второй доклад будет на английском. Наш первый спикер — это Роман Воронов, разработчик. Он расскажет нам про SAT-солверы. Я помню, когда-то давно, лет 7 назад, я видел видео яндексовское, где спрашивали у разработчиков, а нужны ли вообще разработчикам алгоритмы. И там были разные ответы, и кто-то рассказывал байку, что вот однажды, когда-то он слышал историю, что разработчикам понадобился какой-то алгоритм динамического программирования, и нужно было это имплементировать. Но кажется, что сейчас все больше и больше это отдается на откуп библиотекам. Я не знаю, Роман, наверное, расскажет больше. И даже в этих случаях можно будет использовать библиотеки. Что ж, можно тебя пригласить, Роман? Да, давайте поприветствуем. Спасибо большое. Да, еще кое-что перед тем, как начать. У нас будет кофе-брейк между докладами, и у нас будет пицца после докладов, так что оставайтесь. Все, сцена твоя. Спасибо. Здравствуй, комьюнити. Кажется, слышно меня хорошо. Всем привет-привет. Давайте попробуем вместе разобраться, нужны ли алгоритмы, или можно обойтись без них с помощью специальных библиотек. Поговорим сегодня больше про один конкретный солвер из гугловой библиотеки. Но я, возможно, упомяну некоторые другие, ближайшие рядом. Тоже частично про них расскажу. В целом план такой. Сначала немножко терминологии, немножко контекста, что такое ЦП, что такое SAT. Несколько примеров кода для решения простейших задач, чтобы дать понять, как это все в принципе может ощущаться на простом примере. Наконец, подойду к историям из своей практики. В целом, текущий доклад задуман как мое резюмирование моего годового использования одной конкретной библиотеки, одного конкретного солвера. Проект закончился, так что могу поделиться некоторыми эмоциями, ощущениями и практикой. Начнем с концепции. ЦП — это Constraint Programming. В переводе на русский Constraint — ограничение, Programming — программирование. Такая парадигма решения комбинаторных задач. И в эти комбинаторные задачи входит огромный набор всего. От составления расписания, например, в колл-центре, до составления расписания в школе на учителей на год вперед, до решения ребусов, загадок, поиск пути со сложными ограничениями. Все это в целом сюда укладывается. Отличает Constraint Programming принцип, что мы ищем некоторое решение, но оно не обязательно должно быть оптимальным. То есть, когда мы используем конкретные алгоритмы, например, для поиска пути, например, Dijkstra, мы можем гарантировать, что мы либо найдем лучший путь, либо такого пути не существует. Вот в случае с constraint программингом нас устроит и решение, похожее на хорошее.
Constraint Programming использует ограничения, они же constraints, вместо примитивов языка. То есть мы не указываем x плюс 4b плюс 8. Мы пишем это в более человекочитаемом формате, который проще в каком-то смысле понять. Когда мы говорим про CP-SAT, мы переходим к новому классу решений, где SAT — это сокращение от satisfiability, что наша задача, она в принципе может быть выполнена, что мы можем использовать некоторый набор булевых условий, булевых сочетаний для того, чтобы получить какое-то конкретное решение. Мы можем складывать наши булевые условия вместе в разных комбинациях и в зависимости от этого можем при разных входных данных получать разные решения. Теперь уже перейдем к конкретной библиотеке. CP-SAT Solver входит в гугловый пакет OR-Tools. Там этих солверов около десятка. Линейные солверы, солверы поиска пути, работы с графами, работы с дробными числами. Конкретно CP-SAT солвер, один из них, который работает на целых числах. Такая специфика. На целых числах гораздо проще что-то оптимизировать. Это создает, с одной стороны, какие-то сложности, что нужно работать, например, с часами и в какой-то момент посчитать фракцию часа. Придется так переписать задачу, чтобы ты работал уже с минимальным возможным юнитом, который тебе пригодится, но при этом такое устройство позволяет тебе получать решения довольно быстро. CP-SAT Solver представляет из себя фреймворк на плюсах с обертками на популярных языках Python, Java, Go. WASM упомянут в официальной документации, но вроде как это решение еще экспериментальное. Я сам реализации еще не видел. Из внешних зависимостей есть toolkit от Google, Upsale с всякими полезными примочками, инструмент сериализации, протобаф и пачка других солверов, которые идут там вместе. То, что они идут вместе, как раз создает одно из удобств. Если грамотно составить код на каких-то простейших ограничениях, о них подробнее чуть позже, то можно будет устроить историю, в том числе с поиском, а какой солвер подходит больше именно под вашу задачу, подменяя имя конкретного солвера, который вы подставляете в какой-то свой проверочный кейс. Здесь указаны публичные пакеты для других языков, если кому интересно. С точки зрения архитектуры в основе лежит SAT-движок, который про satisfiability, про булевые переменные и ограничения. Сами разработчики указывают, что они обогатили его MIP-техниками, где MIP — это Mixed Integer Programming. Если простыми словами, то в MIP вы используете переменные на целых числах, но допускаете использование констант из дробных чисел. Выше по уровню лежит целочисленная кодировка переменных, тоже принципиальный момент для CP-SAT солвера. И она дополнена тоже всякими сложными и умными словами. Выше лежит уровень, состоящий из двух параллельных слоев, распространение ограничений, то есть какие-то ограничения, когда они сформулированы, они могут быть также аппроксимированы, масштабированы на другие переменные, на другие значения. Также есть набор симплексов, отсечек и эвристик снова на смешанных интеджерах. И, наконец, на самом верху лежит переделыванный CP-солвер, то есть CP-солвер — это один механизм, CP-SAT солвер — это его другая модификация. Поверх
satisfiability движка. Это если говорить технически о том, как оно устроено. С точки зрения философии, сам солвер поддерживает работу с языком УОЗ, задача о удовлетворимости ограничений, и требует работы с переменными, которые могут принимать различные значения, с ограничениями, которые накладываются на эти переменные. И самое главное — это функция, по которой мы оптимизируемся. Она может быть либо минимализация, либо максимализация какого-то контрольного значения. Наконец, к простейшим примерам. Тяжелый микрофон переложу. Начинается все довольно просто. Это не та библиотека, где нужен миллион импортов. В принципе, достаточно импортировать всего один объект в саму модель. Принципиальных объектов два. Это сама модель, которую мы инициируем на третьей строке, и это сам солвер, который будет заниматься решением. В модель мы набиваем ограничения, мы указываем, по каким условиям мы работаем. В солвере мы задаем настройки и обрабатываем потом уже полученное решение. Конкретно здесь решение простейшего уравнения, которое в принципе особого смысла не несет, кроме как показать некоторые синтаксические особенности. На шестой строке в модели создаются переменные. Эти переменные могут быть либо целочисленные, либо булевые. Есть специфические переменные конкретно для CPSAT-солвера, как, например, диапазоны. Это комбинация переменной начала, переменной размера, чтобы потом этот диапазон уложить, например, на временную ось. На седьмой строке мы видим, как задаются ограничения. Там можно выстраивать любое линейное выражение с всеми привычными нам знаками. Больше, меньше либо равно, не равно. Однако, если вы захотите поэкспериментировать с другими солверами и посмотреть, кто из них продуктивнее на конкретно вашей задаче, я бы рекомендовал использовать строгие неравенства, больше или меньше. Потому что не все солверы умеют в такие сложности, как, например, неравенство. На девятой строке мы видим, что применяется как раз целевая функция. Нужно минимизировать какую-то переменную, подо что солвер как раз и будет подбирать решение. Ну, конкретно эта задача достаточно простая, ее можно выполнить и в уме. И одна из иногда самых интересных частей — это интерпретация результата. На 12-й строке можно достать одно значение напрямую из солвера. Если у вас какая-то система посложнее, то там можно будет уже писать собственные принтеры. В целом принтер решений — одна из популярных техник и объектов в CPSAT-солвере. В официальной документации вы видите довольно много примеров, как они этот класс используют. Если мы хотим решить уже что-то поинтереснее, например, оно называется backpack problem или проблема рюкзака. В данном случае другая модификация. Допустим, мы заполняем кузов машины сумками по весу и хотим подобрать такие сумки, которые максимально кузов машины загрузят. Мы можем на 9-й строке создать список булевых переменных. Это как раз то, что имеет отношение к satisfiability. Булевые переменные будут указывать, вот конкретная сумка, мы ее в итоге берем или не берем. И играясь этим параметром, солвер как раз и будет выдавать нам решение. Допустим, по таким-то булевым переменным он поставил true, и по факту такие сумки мы в кузов загрузим. А по другим он принял решение проставить false, и мы их не возьмем.
На 13 строке нужно связать веса сумок с этими переменными. Получаем сумму весов. Вот на момент прочтения этой строки интерпретатор еще не будет знать, а мы сумку по факту взяли или не взяли. Но внутри солвер построит некоторое линейное выражение, которое будет отражать суммарный текущий вес взятых сумок и сможет быстро сказать, а мы приблизились к целевой функции или мы стоим от нее достаточно далеко. На 17 строке ставится ограничение с нестрогим неравенством, где мы говорим, что выбранные веса должны быть меньше либо равны целевому весу. То есть у нас кузов машины ограничен, мы его превышать не можем. Ну или в некоторых задачах вам может понадобиться его превышать, но с некоторыми штрафами. В нашей практике мы как раз такие штрафные коэффициенты использовали и тоже их засовывали в 19 строке в целевую функцию. Здесь возможны разные техники. Ну и, наконец, в конце интерпретация результата, перебор всех переменных, которые мы сложили сначала, булевых, с указанием, какие по факту сумки были взяты. В данном случае была взята сумка с весом 1, 12 и 25, что волшебным образом как раз целевой вес 39 и составляет. Одна из шутливых задач, которые многие могли встретить в школе, это размещение ферзей на шахматной доске. У этой задачи есть много вариаций, как, например, меняется размер доски, возможно, меняются какие-то правила поведения ферзей. Конкретно этот кейс я переделал из официальной документации, он там тоже есть. Одна из фишек CPSAT-солвера — мы, с одной стороны, можем создавать целочисленные переменные, у которых есть нижняя граница, верхняя граница. С другой стороны, в некоторых случаях может понадобиться управлять доменами значений. То есть мы говорим, что какая-то наша переменная может принимать только значения 1, 2, 10, 100. По какой-то причине нам это может понадобиться. Если, допустим, у нас условно мерные стаканчики конкретных весов, и мы на каком-то производстве не можем выходить за рамки этих измерений. В самом простейшем случае, для того, чтобы разместить ферзей так, чтобы они не пересекались по вертикали и горизонтали, достаточно создать один список с переменными. В официальной документации они использовали хитрый трюк. Они используют список, в котором позиция ферзя в этом списке, индекс, равен тому столбцу, в который мы размещаем ферзя. Что облегчает им работу с переменными, остается только задать переменные для номера строки, на которой мы ферзя находим. Что мы здесь и получаем с помощью генератора списков. И единственное ограничение, которое потребуется для этой модификации задачи на 15 строке — add all different. То есть мы просим модель, чтобы вот из этого контейнера переменных все значения были разные. Таких прикольных фишек именно у CPSAT-солвера есть некоторый набор. Например, одна из популярных — это выбери только одну переменную из набора переменных. Особенно это полезно для булевых значений. Или можно задавать всякие отношения между переменными, что, например, если выбрана переменная А, то ни в коем случае не ставь какое-то значение переменной Б. И наоборот. После того, как мы выполняем этот код, мы получаем не самую красивую разбивочку. Все-таки классическая задача, она должна учитывать еще и диагонали. Нам не хватает парочки ограничений. Код на правой стороне слайда показывает, как можно интерпретировать
полученные значения на основании входящих объектов. Queen's Rows — наш список с переменными, и объект солвера, который и хранит как раз полученные значения. Вообще для тех, кто захочет с солвером работать, я бы рекомендовал собирать все переменные в отдельный объект, возможно, как-то его структурировать, чтобы отличать друг от друга виды переменных, домен их применения, потому что, честно говоря, иногда получать результат из полученного решения, из большого проекта может стать некоторой болью. Но подробнее об этом тоже чуть позже. Для того, чтобы обеспечить возможность солверу учитывать еще и диагонали, в официальной документации используется следующий грязный хак. По сути, одинаковый код для обоих диагоналей с измененным знаком рядом с индексом позиции. По сути, каждой диагонали присваивается свой номер от единички до 8 плюс 7 до 15. И в итоге получаем картинку как справа сверху. Solver позволяет вам не удовлетвориться полученным результатом и поискать какие-то другие. Так что при желании, если нужно получить побольше наборов расстановок, это тоже можно сделать. Теперь подойду к уже больше своему собственному опыту. Я работал на проекте для промышленного планирования, который должен был по некоторым производственным мощностям составлять расписание операций с учетом некоторых сложных отношений между этими операциями. Например, есть производственные цепочки. Чтобы произвести условно руль от машины, нужно перед этим произвести кусок металла, который приблизительно похож на руль, нужно произвести кожу и нужно произвести какие-нибудь заклепки. Только после этого ты сможешь произвести сам руль. Из других ограничений перенастройка станков, например, тоже была одной из технических сложностей, интеллектуально емких. То есть, например, если мы говорим про какое-нибудь металлургическое предприятие, оно может в одном котле плавить различные металлы и, допустим, после какого-нибудь легкого металла привести котел в рабочее состояние. Это одни трудозатраты. После другого металла это сделать уже сложнее. Одна из ключевых сложностей, с которой я столкнулся, это управление объемом задачи. CPSAT Solver отлично решает задачи среднего размера и маленького размера. Но я бы не рекомендовал его для решения задачи, где нужно рассчитывать сотни тысяч операций. Миллион операций точно уже будет перебором. Мы работали с этим самыми разными приемами. В моей команде было, кроме меня, еще 2 разработчика. Основное количество идей исходило от меня. Например, задачу можно пытаться уменьшать за счет того, что ты находишь какие-то изолированные куски задачи, которые друг на друга не влияют. Их можно считать отдельными прогонами модели. Это показало себя супер хорошо, и это больше всего привнесло именно ускорение в нашу работу. Можно замечать какие-то сложные связи. Например, можно учесть цепочки производства и группировать какие-то вещи, которые должны произвестись раньше сначала, а то, что производится потом, рассчитывать отдельно. Это тоже дало некоторый прирост. Но сверхбольшим его назвать сложно. Вообще, ускорение работы модели, оно больше похоже на подкручивание гаек в самых разных местах.
Здесь подкрутил на 5%, там подкрутил на 5%, и в конце уже получается что-нибудь достойное, типа ускорения в 5 или 10 раз. Но это скорее сумма многих факторов. Также мы столкнулись с некоторыми сложностями многопоточности. Изначально CPSAT задействует все ядра, но имеет свою политику воркеров. В зависимости от количества воркеров меняется набор поиска решений. То есть один солвер глобально запускает как бы субсолверы на каждом отдельном воркере с разными настройками. Эти субсолверы общаются друг с другом и могут друг друга скорректировать. Вот мы сейчас подвинули значение этой переменной вверх, а мы приблизились к целевой функции или мы от нее отошли. Здесь расписано подробно, какие именно солверы, начиная с какого количества воркеров, применяются. Здесь часто можно увидеть LNS-субсолверы. LNS — это солверы, которые построены на алгоритме Large Neighborhood Search, такой специфический поиск. Замечательная вещь, которая тоже сильно помогла в ускорении модели. Модели можно давать подсказки. Можно сказать модели, что, например, вот этот набор переменных, стартуй, пожалуйста, подбор решения с вот этих значений. Что прекрасно, можно не задавать корректные значения. То есть можно задать значения, которые плюс-минус лежат в нужную сторону. Это уже даст хорошее ускорение. Не обязательно прям все переменные указывать, даже частично указанные переменные уже будут способствовать какому-то росту производительности. Добавляются они супер просто. Через модель пишешь «добавить hint», указываешь, какая переменная и какое значение. Вообще у поиска значений у солвера есть определенные дефолтные политики, у каждого субсолвера свои, но на эти политики в целом тоже можно влиять. Мы решили в эту сторону не идти, потому что на большом количестве воркеров все это делается солвером автоматически, и это слишком тонкая настройка, с которой легко накосячить и легко потратить свое время впустую. Но кто хочет добиваться максимальной производительности на том, что есть, из бесплатных солверов на текущий момент это, наверное, все-таки лучший. Он зарабатывает награды по лучшему солверу, начиная с 2013 года. Сама идея CPSAT солвера в свое время, где-то в районе 2000-х, совершила маленькую революцию в алгоритмах и рядом с темой искусственного интеллекта. Одна из возможностей работы с солвером — это управление решениями через колбеки. Есть встроенный класс в модель. На левой части слайда видно, как я наследую свой ограничитель решений от него. Этот класс замечателен тем, что каждый раз, когда солвер находит какое-то решение, он будет отправлять сигнал: дружище, я решение нашел, подумай, не хочешь ли ты в связи с этим что-то сделать. Мы использовали этот механизм достаточно примитивно. Мы считали количество решений, немножко смотрели на то, насколько это решение хорошее, и если оно было достаточно хорошим, или если мы превысили какой-то лимит решений, мы говорили: дружище, пожалуйста, считать прекрати, на текущий момент нас точность устраивает. Но при этом сам механизм может позволить делать всякие крутые штуки в более широком смысле, если вдруг кому будет это интересно. Как я уже упоминал, дебаг модели тоже один из челленджей, один из вызовов.
Когда у тебя большой проект, когда у тебя большой набор самых разных переменных, ограничений, рано или поздно ты начинаешь сталкиваться с тем, что модель выбрасывает тебе статус infeasible или инвалид-модель. То есть ты где-то накосячил, и в данном случае я составил такие условия, которые начали друг с другом конфликтовать. Найти такие условия, вот это как раз именно тот момент, для которого я рекомендую все переменные складывать в какое-то одно единое место, где их можно массово по категориям прочитать и перебрать. Текущий механизм, который делает это внутри солвера, недостаточно хорош. Лучшее, что он может сделать, это вывести вам количественную разбивку и по запросу по конкретной переменной может выдать вам некоторый формат его линейного уравнения. Я образно привел его здесь. По факту там внутри лежит текстовый документ, который в себе хранит эти коэффициенты и имена переменных. Формат, вот, например, одного такого линейного уравнения следующий. У нас есть какое-то выражение, которое как-то соотносится с нулем. Меньше нуля, больше либо равно нуля, либо не равно нулю, либо если мы используем другой солвер, то там будет, например, строго больше нуля. И мы имеем какой-то набор коэффициентов и переменных. И, например, минус 2 умножить на переменную а, плюс 1 умножить на какую-то константу, плюс 3 умножить на переменную v в сумме должны быть больше либо равны нулю на данном слайде. И вот теперь представьте, что для простейшей ситуации, всего для нескольких операций, у вас сформировалось таких линейных уравнений штук 50, и вы — это я, и сидите под вечер, смотрите, а где же произошел косяк. То есть может пригодиться систему линейных уравнений поразбирать, в том числе вручную. Что хорошо, иногда вы таким образом сможете заметить, что некоторые ваши условия друг друга дублируют. Дублирование условий, в этом нет супер ничего страшного, но если вы его нашли, поздравляю, вы получили достаточно легкий способ оптимизации вашего решения. Есть также момент с решением графовой подзадачи. Если мы хотим просто найти какую-то последовательность, например, задач, действий, лучше всего использовать альтернативные солверы. В том же OrTools есть хороший для этого механизм. Можно использовать даже простые алгоритмы. Тот же Dijkstra тут отработает достаточно хорошо. CPSAT солвер здесь нужен в тот момент, когда кроме этого построения пути есть дополнительные ограничения. Например, у нас есть не просто последовательность выполнения операций, но мы еще завязаны на деньги, на доступность ресурсов, на количество производственных мощностей в сочетании с тем результатом, который мы хотим получить на выходе. И тогда нам приходится подключать какие-то дополнительные возможности. Конкретно в CPSAT солвере, что иллюстрирует картинка внизу, самый простой подход — это добавить так называемые призрачные, ну или дамми ноды, от которых мы будем отстраивать нашу последовательность, что значительно упрощает работу. С точки зрения солвера это может выглядеть следующим образом. У нас есть какая-то задача-призрак, и мы не знаем, какая задача будет следующей по порядку. Например, первая, вторая или третья. Но мы можем сказать модели. Вот у нас есть следующий набор ребер, 3 штуки. От нашей призрачной ноды давай ты стартуешь в одну из следующих 3. То есть мы накладываем ограничение. Одна из этих нод точно истина. CPSAT Solver это позволяет сделать. Для всех остальных нод ты указываешь, что давай в тебя будет входить минимум, точнее ровно одна нода, и из тебя тоже будет выходить одно конкретное ребро, которое мы потом возьмем в финальное решение.
Такой алгоритм, ну и с другого конца, соответственно, завершающая призрачная нода. Позволяет на простых ограничениях задать последовательность, возможно, поиграть ее длительностью, размером и добавить к этому остальные ограничения. Например, если у тебя по каким-то условиям, если задача 2 переходит в задачу 3, допустим, ты платишь дополнительные деньги. Ты тоже можешь создать на это булевую переменную, которая будет потом эти деньги в результирующей переменной, которую ты оптимизируешь с помощью minimize или maximize, будет это учитывать. Есть встроенный механизм в CPSAT-солвере, который работает с цепями. Он так называется, circuit. Я его не стал использовать. Я выбрал его альтернативу, потому что в своей прямой имплементации он позволяет посетить все ноды хотя бы один раз. Или с точки зрения задач пройтись по всем задачам каким-то оптимальным маршрутом и закольцевать его. Но в жизненной практике обычно кольцевой маршрут не нужен. И тебе нужно с какого-то момента начать и в какой-то момент цепочку задач закончить. В целом, это основной материал сегодняшнего доклада. Есть в конце презентации несколько полезных ссылок для тех, кто хочет от чего-то оттолкнуться, чтобы начать работать в этом направлении. Кто любит фотографировать и тыкать штрих-коды, есть в самом конце ссылка на саму эту презентацию, отдельно на книгу с кодом и на мои соцсети. Полагаю, у нас остается или не остается время для вопросов? Остается время на пару вопросов. Так, вопросы, я думаю, можно задавать на русском, на английском. И если будут вопросы на армянском, я переведу. Так, у нас есть первый вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад. Интересует следующее. Насколько я понял, как это работает, когда вы задаете ограничения, там строится что-то вроде дерева выражения, да? То есть вы передаете ваши исходные variables, да, которые объединяются, вы сказали, любыми операторами суммирования разности логические в некое ограничение, которое вы должны выполнять. Соответственно, больше чего-то или меньше чего-то. Насколько я понимаю, эта библиотека использует это для того, чтобы понять, от каких переменных это ограничение зависит. И, соответственно, потом понимать, что если мы подбираем переменные А и Б, допустим, мы должны проверить именно это ограничение. Когда мы поменяли переменную С, мы это ограничение можем не понимать, этот солвер. Можем ли мы использовать для ограничений какую-нибудь функцию кастомную, то есть, не знаю, мы описали лямбду свою, допустим, что все 10 переменных у нас должны иметь уникальное значение. Мы ее описали и используем ее в этом ограничении. Но мы указываем, что она зависит от таких-то, таких-то переменных. То есть ты знаешь, что если эти переменные поменялись, ты должен вызвать эту функцию и посмотреть, то есть возвращает он true или false. Сработает ли такой вариант? В теории может сработать, но с практической точки зрения это потребует вмешательства в C++ фреймворк. Изначально врапперы, и в частности врапперы на Python, предоставляют какие-то конкретные функции, которые ты дергаешь через Python и какие-то константы. Чтобы сделать какую-то кастомную функцию, сейчас механизма, который бы что-то перехватывал, я в этой библиотеке не припомню. То есть это нужно будет создать самостоятельно. Так, спасибо. Да, следующий вопрос. Спасибо за доклад. Вот вы упомянули, что можно использовать солвер, который не по умолчанию, а какой-то из большого списка. Можете направить, что погуглить, чтобы узнать, как именно это делается? Я пользовался библиотекой и про такую функцию не знал. Правда, это было лет 5 назад. В официальной документации есть место, где солвер выбирается не импортом, как в примерах моего кода, а где ты подставляешь текстовое имя солвера в специальный механизм, который потом солвер выдает.
предлагаю раскопать этот механизм, ну или, может, позже я добавлю его в практические куски кода, если у меня будет такая возможность. Если хочется пойти этим путем и им воспользоваться, то я бы рекомендовал еще сделать все ограничения максимально линейными и отсечь специфичный функционал. Например, один из крутых функционалов CPSAT-солвера — это возможность задавать 2D-объекты, так называемые 2D-интервалы, и использовать специальный метод, который говорит: сделай так, чтобы никакие эти 2D-объекты друг с другом не пересекались. Вот такой функционал, если отрезать и сформулировать все линейно, то этот способ взлетит. А у вас на практике прирост существенный был при изменении солверов? Вот по умолчанию против самого крутого это десятки процентов, единицы процентов, разы? Конкретно в нашем случае оказалось, что, во-первых, сложно слезть с крутого функционала именно CPSAT. Вот я упомянул, например, 2D решение, оно у нас фигурировало. Решение с поиском последовательностей, оно тоже у нас было встроено. Переписывание это на линейное уравнение заняло, во-первых, достаточно много времени, а во-вторых, мы не увидели существенного прироста после использования именно линейных выражений. Но при этом в официальных обращениях создатель библиотеки Лорен Перрон, который, кстати, активно общается в соцсетях, можно зайти на Discord-сервер, тоже задать по его инструменту какой-то вопрос, он упоминает, например, что MIP-солвер здесь может показать себя продуктивнее и производительнее на больших размерах задач. Так, у нас был еще один вопрос. Да? Можно попросить передать микрофон. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Можно как-то гарантировать повторяемость решения, чтобы каждый раз при тех же вводных данных получалось то же самое решение? Я попытался пойти в эту сторону. Есть механизм сидов, который можно задействовать в солвере. Можно указать этот параметр сида, но не получилось получить воспроизводимость результатов из-за того, что мы использовали большое количество воркеров, и у них, видимо, есть какой-то механизм общения, при котором тоже некоторая возможность случайности зашивается. Если очень хочется воспроизводимость задачи, то ее, скорее всего, нужно делать через управление коэффициентами. То есть, например, в какой-то момент у меня получилось, добавляя в некоторые места случайные, псевдослучайные константы через библиотеку random и его seed, мне удалось получить воспроизводимость решения, но на относительно небольших задачах, операций на 100-200. Спасибо. Я думаю, у нас время для и последнего вопроса есть. Если будет вопрос, то можно задать последний. Если нет, да. Спасибо, Роман. Я хотел спросить, сколько у вас было ограничений на практике, да? Вот, какую проблему вы решили? И вот на тему производительности, сколько длится, например, ну, я не знаю, у вас на практике было, например, это минута, это час, это день? Вот. Хороший вопрос. Классический тестовый end-to-end кейс, с которым мы работали, содержал в себе 5-10 тысяч операций. Он генерировал около 100 тысяч разных переменных, включая линейные ограничения, константы и переменные, от которых они зависят. И на разных стадиях проекта у нас этот кейс считался от получаса до минут 15 или около того. Причем, хвала CPSAT-солверу, он у нас работал и на Windows, и на Linux, с небольшими танцами с бубном, но работал. И в том числе мы получали такие цифры даже на 8 гигах оперативки на старом лэптопе. Спасибо большое. Я думал, да.
Я думал, мне нужно будет бояться LLM-ок, оказывается, мне нужно бояться CP-солверов. Вот. Они, в принципе, тоже могут заменить меня как программиста. Возвращаясь к твоему изначальному вопросу, алгоритмы все еще будут нужны, как минимум для того, чтобы проинтерпретировать полученный результат, чтобы грамотно его организовать. Да. Ну, у меня есть еще последнее сообщение. Я думаю, моя жена меня не простит, если я не упомяну, что мой текущий проект закончился, и я открыт для рабочих предложений. Спасибо большое, Роман. Так, что у нас будет? У нас кофе-брейк на ближайшие 30 минут. Увидимся ровно в 8:30. У нас будет вторая лекция про квантовые вычисления. Спасибо большое, ждем вас через 29 минут. Okay, so let's switch language to English because our second talk will be in English. And yep, let me introduce next speaker, Hayk, please. Stage are yours. Yeah. Hayk is my good friend, but also a co-founder of his company, BlueQubit. And it's a startup that works in the area of quantum computing. So today, Hayk will give us some intro, some information about quantum computing. Yep. Yep, stage is yours. Thank you. Hello. Thank you, Karen. Yeah, thanks everyone for coming. I'll be talking today about quantum computers, and we have enough time to try to do a deep dive into how exactly quantum computers work and what exactly is why they're so hypey and why people talk about it all the time. First, I would like to just a few words about myself. As Karen said, I'm co-founder at BlueQubit, which is a quantum computing company. And we are building software and algorithms for quantum computers. I'm personally coming from a computer science background. I used to program on regular computers since I was 10, and I did my undergrad at Stanford. I did it in computer science, but then I also met my co-founder there who was doing a PhD in quantum physics. That's how I got into quantum computing, and I really loved it, and I started looking more into it, and that's how we started BlueQubit 2 years ago. And yeah, let's get started. So just a quick show of hands, who's here has ever heard anything about quantum computers? Okay, that's pretty cool. That's more than I expected. That's great. So if you heard anything about quantum computers, you probably know that there is a lot of hype and there is a lot of all kinds of different news about quantum computers coming out every once in a while. I have some example screenshots here. You know, like there is a lot of news coming out about how quantum computing is gonna change the world, how it's going to create $1 billion, $1 trillion industries. But there is also the other side. There is also a lot of myths and a lot of things about quantum computers that are not so true. And there's a reason why there is so much hype about quantum computing. The main reason, there are two important reasons. One is it's very controversial. There are two extremes. It's everything about quantum computing goes from one extreme being the fact that it has very high potential and it has potential to solve all kinds of problems that are unsolvable now. But on the other hand, we don't really have any real applications as of today. The second reason there is so much hype about quantum computing is that there is a big barrier to entry. And a lot of people hear about quantum computing and news related to it from secondhand, and it's really hard to judge what's true and what's not.
And the reason I'm saying there is a high barrier to entry is because to understand some basic things about quantum computing, you need to have a background in math, linear algebra, statistics, probability theory, computer science, and some little quantum physics as well, as you can guess. And today's talk I organized in such a way that we can actually spend some time and, as I mentioned, do a deep dive and understand one level deeper how these quantum computers work, what they can do and what they can't do, so you can judge for yourself whether it's too hypey, whether it's overhyped or underhyped. So the way I'm gonna talk about quantum computers today is I'll be comparing it with classical computers. I'll start all the way from bits and go all the way to algorithms. And every time I'll be comparing the classical and quantum components and mention how quantum computers are basically different and how they work compared to regular computers. Yeah, just a quick thing. It's like a very well-known terminology. Usually people in quantum computers refer to regular computers as classical. So if you see me talking about classical computers, I mean like laptops, smartphones, CPUs, GPUs, all those kind of things. So the first thing I'll talk about are the building blocks of any computer, which are the bits, the zeros and ones. And this is where it all starts. This is where quantum computers basically start diverging and becoming a totally different thing. In a classical computer, bits can be 0 and 1. Many of you probably heard about this. Quantum computers work with qubits that can be 0 and 1 at the same time. The reason that's possible is because of, again, quantum physics, because of this concept called superposition. How exactly the physics works is out of scope for this talk. I'll be focusing mostly on the computer science part of quantum computers. So that's why I have basically the math under the hood for qubits is this. Basically, the psi here is a way to denote quantum variable, you could say. And the way we write usually a value of a single qubit is psi equals alpha 0 plus beta 1. I'm not going to have a lot of difficult math in these slides. This is pretty much as hard as it gets. One quick note, this little notation. Another quick show of hands, who is familiar with this notation? Yeah, not as many people as in the first time. That's expected. This is, so physicists know this exactly. This is the bracket notation. Computer scientists, it's pretty unfamiliar to them. This is basically the first barrier to entry. It used to be pretty difficult for me to understand anything about quantum computers unless I learned and started understanding this bracket notation. But it's actually pretty simple. All it is it means it's a vector. So psi here and psi here is the same thing. It's just a vector. For a single qubit, it's a vector of size 2. And basically, the elements of the vector say the probabilities of it being 0 or 1, as you can see here. So alpha squared plus beta squared is 1, which means the probability of this qubit being 0 is alpha squared, and probability of it being 1 is beta squared. So we're already going deeper into when people say qubit can be 0 and 1 at the same time. This is what they mean. It can be written down as this sum. So not only it can be 0 and 1 at the same time, but also you can specify how much 0 it can be and how much 1 it can be. The next thing is operations. So in a classical computer, the way you do any computation is you are manipulating these bits, these zeros and ones, and you have these classical gates that act on these zeros and ones, and that's how you do computation, right? You take an input, you do a bunch of operations on them, and then you get your output. And all those operations can be dumped down to these few operations that we study in university or in some entry-level
class. Those are like the logical gates, we also call them, and or XOR not, right? These are operations that work on 1 or 2 bits. Very similar to that, in quantum, we have quantum gates. They are called a bit differently. There is NOT, CNOT, Hadamard, XYZ. Actually, one of them, the NOT gate, is pretty much exactly the same as the classical NOT gate. All it does, it flips a bit. If any of this sounds interesting, I have like a checkpoint here. At least if you want to learn more about the way qubits work and quantum operations work. A few years ago, I created this website. I think it's still active today. It's called qpaths.descartes.com. And all it does, it's a simple game that basically allows you to gradually learn about different quantum operations, and also tells you about how qubits, superposition, and entanglement, all those basic things work. Now that we know what qubits and gates are, we can actually start creating quantum programs. And the basic version that people write quantum programs, basic language, is this thing called QASM. It's very similar to assembly. You can guess why it's called QASM. It stands for quantum assembly. And this notation should, this program basically should look familiar. It's just a sequence of gates working on different qubits, pretty much like assembly works. Just a sequence of operations that works on registers. And that's all that there is to it. So actually, quantum programs are more similar to classical programs than you might think. But yeah, moving on, let's talk about like more high-level stuff, like how does memory work in a quantum computer? So in a classical computer, you have your RAM, which is just a bunch of bits that you can manipulate. Again, it's always limited, right? We used to have like 4 kilobytes of RAM some 30 years ago. That used to be like called a supercomputer. Now we have like 30 gigabytes, 50 gigabytes. The GPUs today from NVIDIA come in 40 and 80 gigabytes. But it's always growing linearly. A lot of people say that there is like a limit to it. For example, it's going to be really hard to go past like 10 to the 14 or 10 to the 15 bytes of memory at some point. So we're getting close to that limit. Quantumly, the way memory works, basically there's this thing called state vector that basically stores your states the way a classical computer stores its state in RAM. The big difference, though, is that in a quantum computer, the state vector grows exponentially with number of qubits. And that means that if you have n qubits, you can store 2 to the n states in a quantum computer. And this should look familiar to the previous slide where I had the notation for a qubit. So this is just one qubit, and it can store 2 to the 1, 2 values, right? Psi 0 and psi 1. And similarly, when you have n qubits, you can store psi 0, psi 1 all the way through psi 2 to the n. So you can store 2 to the n numbers. Again, the reason this is possible is because of superposition, that quantum physics term that we skipped over. But again, if you are interested in what that is and how that works, there's plenty of material in the internet. If you just Google quantum superposition, there's all kinds of stuff about it. Now let's talk about how CPUs or operations work on a quantum computer. As I mentioned, on a regular computer, you have these gates that operate on bits. And here I have a screenshot of how a Turing machine works, where you have a tape, you have a head of the CPU just going left and right on the tape and manipulating your bits. So in other words, the way CPU works, it has very localized operations. At any given point, you are applying an operation on a single bit. You're either flipping it, or you are moving it, or you're doing something with only one bit.
And this is the other place where quantum computers differ and where the exponential power of quantum computers comes into the picture. With a quantum computer, even a single gate can manipulate and change your whole state vector. That's why it's also called that instead of localized operations, you do global operations. So just a single quantum gate can change your whole sequence of 2 to the n values. Imagine you have like, and this is the reason people say quantum computers are like million times faster or much faster than regular computers. They are highly parallelized. It's not really true. It's not about being parallelized. It's just about the fact that quantum gates work on the full state vector. Here I have some more math for people who like linear algebra. And basically this means that U here is the quantum gate that applies on the psi state. And when I say one gate changes the whole state vector under the hood, the way it works is you have this giant state vector that has 2 to the n numbers in it. And whenever you apply a gate to it, it's like multiplying that state vector with a giant matrix. And the matrix has dimensions of 2 to the n over 2 to the n. And that's why you get a totally different state vector. The good news is that this transition is linear, so there is no some crazy change from one state vector to another. But you can see how applying multiple gates, you can quickly get from one state vector to a totally different state vector. And that's the basis of how quantum algorithms work. You start with your initial state, you apply a couple of gates, and then you get to your output state and you do some useful computation. Here's an example of how one gate can change the whole state vector. Again, to kind of illustrate the point why this is much more powerful than how regular computers work, to do a similar thing on a CPU or a GPU, you need to access all 2 to the n values, which gets pretty much becomes impossible after like certain values of n. I mean, I'm sure everybody here knows how exponential functions work, but I have a quick slide on that. Let me jump to it and then I'll come back. Yeah, basically, the way we simulate these programs on regular computers, 20 qubits is order of gigabytes, and that can be handled in a laptop. If you want to run a 20 qubit program on a regular computer, you can do it in your laptop. If you want to run something with 30 qubits, you'll need a CPU or a GPU cluster, and that's what basically we do at BlueQubit. We manage these clusters that let you run large-scale quantum simulations. And if you want to do 40 plus qubits, that's basically the classical limit. That's if you need like thousands of GPUs to run something like that. Beyond that, it gets super tricky, pretty much impossible. I'll come back to this slide in a second. And so yeah, I was talking about how one operation can change the whole state vector. So here we have this xn, which basically means applying the x gate on the nth qubit. And when you do that, for example, if we have this psi state being just the numbers 1 through 2 to the n, if you apply that gate, what it will do, it will basically swap the top half and the bottom half of your state vector, thus changing all the values. This is a very simple example. You can have actually gates that not only do swapping, but actually change the values, multiply them with a number, divide them with a number, or things like that. And the reason that is possible is because of quantum entanglement, another quantum physics term, which I'm not gonna go into, because that's physics, and we're not physicists. We're computer scientists here. But again, there is plenty of material on the internet for learning about quantum entanglement. Just a few words about how quantum entanglement makes this possible. The point is that
because of quantum entanglement, you can have a state that evolves together. Instead of having separate items, separate 2 to the n items, you have a state of 2 to the n bit strings that basically evolve together. So operating on 1 qubit changes the whole system. How exactly that works, again, check out internet. So we talked about bits and qubits, gates, memory, CPU, and now we can talk about how quantum algorithms work. These are some of the most famous quantum algorithms. You might have heard about Grover or Shor. Those two are the most well-known. Shor's algorithm is basically the one that solves factorization in a polynomial time as opposed to exponential time that we can do with classical computers. So that's basically an example where you can apply these quantum gates to a state vector. You can input your large product of prime numbers and solve it and break it down to actual separate prime numbers. And that's how you can break a lot of cryptographical algorithms. Grover is an unstructured search. It's a quantum algorithm for basically speeding up any type of brute force search by a quadratic factor. So if you have like any type of search problem where you have to go through every possible key to find the right key, and if you have n keys to do that, on average you have to do n half tries to find the right key. But quantumly, you only need to do square root of n. And again, that's the reason it's possible is, again, there is a sequence of quantum gates that you can apply to a state vector and get that answer back. My favorite algorithm is actually HHL, and it's a linear equation solver, and you can use it to invert the matrix, you can use it to solve a linear equation system, and the reason it's really cool is because it's, again, exponentially faster than a classical solution. There's one caveat though. First, you need to be able to load your system of linear equations into a quantum computer. That part is a bit tricky, but if you're able to do that, the rest is pretty simple. And then there is the VQEs, which are pretty popular recently. They are variational circuits. They kind of work like the way some machine learning algorithms work, where basically you have a model with a bunch of trainable parameters, and you run some optimization workflow to find the best parameters that will help you to solve a problem. And QML also is basically a collection of such algorithms. QML and VQE, they go hand in hand. And they are both area of active research. I also want to talk about another very simple example, how to add two numbers together on a quantum computer. This actually is a screenshot from our website at BlueQubit, and it basically tells you how you can write a program in Python that will build you a quantum program to add together two numbers. Oh, that's nice. The way this, again, the way this is different than regular A plus B is that A and B can both be a superposition of multiple values. In this case, in this code that we have here, they are both in a superposition of 16 different numbers. And if you remember from statistics, before that, basically, quick word, this means that if A and B can hold multiple values, that means they are kind of act like a distribution and not really a number. So they're like a random variable that have many different discrete values, which means if you add them together, it's not really like adding two numbers, it's more like adding two random variables together. So that's another illustration of the, again, power of quantum computers and their
power to parallelize things. So just doing an A plus B, you can achieve adding together two random variables. So in this specific case, A and B are both uniform distributions. And from probability theory, central limit theorem, you might remember that if you add together a uniform distribution a bunch of times, you're gonna go towards the normal distribution. And that's what happens when you run that program. This is also a screenshot from BlueQubit. This is the result of that program. These are all the bit strings, the state vector I was talking about in the early slides. And these are the values for each of the bit strings. So again, to reiterate what happened here, we just did A plus B a few times, and we got a normal distribution because adding together a few uniform distributions gives you something close to normal distribution. I briefly talked about this. So today, the way we do quantum algorithm research and the way we build quantum algorithms is we write these programs in Python. There is a bunch of different libraries that allow you to build these circuits, these quantum programs, these sequences of quantum gates. And we either run them on simulators or actual quantum computers. So as I mentioned, the small number of qubits, you can run the simulator on your laptop. And as you get bigger, it's becoming more and more difficult. 40 plus qubits is pretty much impossible. And today we have actually quantum computers that have more than 100 qubits. However, there's a caveat. So these quantum computers are noisy. They are called NISQ quantum computers, where NISQ stands for noisy intermediate scale quantum. That means that every time you apply a gate, it's actually not doing exactly what you want, but doing it with 99.99% probability, which is actually that error level, that 0.1% error level is big enough that if you do 1,000 operations, they are going to accumulate and actually ruin your final answer. So this is one of the biggest caveats today for quantum computers, battling this noise, bringing the noise down and making the computations more high quality. The other big problem quantum computers have today is the decoherence. So the way we build qubits today, they don't have a long lifetime. If you remember the part that I skipped over, the superposition in entanglement, these are very fragile states. We have to keep these qubits basically in a fridge near 0 Kelvin temperature. Basically inside this fridge, it's colder than actually in the actual outside world, like in the cosmos. So we create all these artificial environments so that qubits are not disturbed by anything. There is not a single atom or a single photon disturbing them and knocking them out of their entangled or superposition state. And that is super hard, and that's why these quantum computers decohere super fastly. That's also limiting the number of operations that we can do on these quantum computers. There is also the third problem. Nobody really knows how to scale to millions of qubits. However, the good news is that if you look at the roadmap of quantum computers, where we were in like 3 years ago and where we are now, basically, first of all, some 5 years ago, there was almost no way to run any algorithm on a quantum computer. There was no way to get access to one. Around 2021, first quantum computers became publicly accessible, and you could run some super simple programs, just a few gates on 3 to 5 qubits. Last year, you were able to run 50 gates on around 16 qubits. And actually, this year, there's been a lot of development, and you have actually multiple options for different quantum hardwares. And they range from 56 to 156 qubits. And you can run thousands of operations on them. For example, at BlueQubit, recently we built a classifier that works on par with CNNs, and it's employing
It's using thousands of CNOT gates, which are these 2-qubit gates, which are really hard to have high quality version of them. But yeah, as you can see, it's growing really fast, and this is the reason that BlueQubit, our company, and other companies in the space are investing heavily in this field. Okay, it looks like we'll have a lot of time in the end, so happy to answer to questions. We're not done yet. Just 2 more slides. So where to go from here? Again, if any of this sounds interesting and you want to try out some stuff, you're more than welcome to visit our website. And we have a playground there, and we have some starter code that you can work with. We have a bunch of simulators. We actually also have quantum computers you can connect to, which is pretty cool. However, all of those things require some entry-level knowledge of what quantum programs are. And as you remember, there is a high barrier to entry, so it's not going to be easy. You got to put in some effort to learn these things. It's a good time to revisit our early slide. If you remember, you need like a combination of all these things to kind of get a good grasp on how quantum programs work. However, there is a bright side. There are a lot of online courses, and the best course that I know is free. It's made by IBM, and that's the website. That's actually it has a lot of interactive courses and a lot of visualizations. It actually tells you most of the things you need to know, from linear algebra, probability theory, basically all the basics, all the early level stuff that you need to know. However, there is a bad side with this. It's actually locked in post-Soviet countries for some reason. As quantum computing is becoming more relevant, there's a lot of regulations put on it. A couple of years ago, this was not the case. You could totally visit that website and learn everything you wanted. But yeah, today, if you visit that website, this is what you'll see. However, the bright side is there's a solution to that. So there's also, if any of this again sounds interesting, that's my LinkedIn. If you want to connect, happy to, again, follow up and answer any questions you might have, if any of this sounds interesting. And this is my last slide. Thank you very much. I think we can do Q&A now. Thank you very much, Hayk Can. Yep, and we have our first question. Yeah, great presentation, thank you. As I understand, this is a big step, and it's like a next step of big revolution, like NVIDIA did today, and it is the same as industrial revolution. It is the same as .com. It is the same as AI bubble currently. I wonder. My question is this. I wonder when the quantum computing will have a big impact on the industry, and what capability it can provide. Thank you. That's a great question. That's why I created this slide, just to answer that question, because we get that question a lot. Yeah, so as I mentioned, quantum computers have all this power, but today we don't have real applications with it because of these reasons. We get that question all the time. We get that question from investors. We get that question from clients, pretty much everyone. And the way we answer that basically is showing them previous data and showing them the way quantum computers are scaling up. And basically it's our work at BlueQubit and other quantum software companies to find applications that require less qubits. It's basically a two-way race. Either we're gonna build bigger quantum computers to tackle those applications, or we're gonna find algorithms that use less qubits or less resources that can still do useful stuff. And basically now we're at a point where there's this gray zone where
couple of years ago, we would build something on a quantum computer and it would be super easy to replicate on laptop. But today, when we build something on a quantum computer, you need to turn on thousands of GPUs to replicate that same result. And we think that in the next 2 or 3 years, we'll get to a point where the quantum algorithms run on quantum computers is not going to be possible to replicate. And that's when large enterprises will start actually using it in their day-to-day activities. Thank you for the question. Yeah, like you're doing software for quantum computing and you're striving for this wave of upcoming wave of yes, machines. That's correct. Yep. Yeah. Now it's all I about got the catching point. the wave. Yeah. Yeah. You have a question. Okay. Thanks a lot, super insightful. Question around the use cases. Could you please elaborate how to select whether use case is specific for quantum computing versus classical? For context, whether quantum computing would be like an overkill of compute and optimization, because converting data to quantum also is like something that will require compute, just like how to select use cases for each. Yep, that's a great question. I actually wanted to have another row here for beyond algorithms to have actually applications. There's basically 3 main verticals that quantum algorithms can have impact on. And one of them is optimization. And these are basically problems where you have some compute-heavy problem that needs a lot of compute power, and finance, insurance, healthcare companies have these type of problems. And right now, again, there is a lot of research happening into how you can translate these problems to quantum computers. There are some known algorithms for this. For example, you can look into Monte Carlo simulation, which is used a lot in finance for derivative pricing and other modeling. But again, there you need order of like thousands of high quality qubits. Right now we're at hundreds, so we still can't do it today. Another vertical is basically pharma and chemistry simulations, where you can actually simulate how chemical structures and molecules bond together and use that for drug discovery and other workflows that pharma companies do. And the third big vertical that we see is the basically material simulation, where you can pretty much use the same technique as with chemistry, but now applying it on materials and using it to build new types of materials for, again, airplanes or car manufacturers. And that's the reason actually why Airbus, BMW, and other big companies are also investing in quantum today. That's super helpful, thanks. Sorry. Hello, thank you for your good presentation. My question is, what is your most lovely story about real-life application for the moment? I mean, you are deep dived to quantum computing, and you know probably about real implementations. What is your most lovely? Thank you for the question. I knew it was coming. That's why I had a disclaimer in my second slide about no real applications today. But I can talk about future applications, as I mentioned, those 3 verticals. But again, to go one step deeper, my favorite one, again, the one that I worked the most on, are the Monte Carlo simulations, which is pretty simple. Again, we actually touched on it on this example of A plus B. Let me find that. Yeah. So the way Monte Carlo simulations work with regular computers is you run millions or billions of scenarios to compute some value that's really hard to find a closed form solution for. But with quantum computer, you can run all those billion computations in parallel. We actually did a project with Guidewire, which is an insurance company, which had a case of Monte Carlo simulation for a value at risk calculation problem. It's a very common problem in insurance companies. Basically, in short, it's a way to
for insurance companies to know how much money they have to keep in reserve in case some really bad disaster happens, so that they don't go out of business. That's one of the, again, most famous use cases of Monte Carlo simulations. And we run a 41-qubit simulation with them. And we actually got to a point where we were on par with their current solutions that work for hours on regular computers. We did the simulation on the GPUs. Again, took similar hours. And the only thing left to kind of move that to a quantum computer is to have more high-quality qubits, which, again, we don't have today. But if the current trends continue, it's totally within the, again, possible in the next 2 or 3 years. Yep. Thank you. Maybe I have another question. And then, so about future, what do you think? You mentioned that there are algorithms for like quick factorization, etc., which makes our current cryptography probably useless. So what do you think, like these changes, that they make the world like a better place, or it will be like total catastrophe and collapse at the point when we achieve this level of quantum algorithms that all current technologies like for cryptography will be like basically not applicable? Like, yeah, that's just one way that quantum computers are going to affect, again, other areas. There is a whole field of named PQC, which stands for post-quantum cryptography. It's actually, this year, actually NIST, American Institute of Standards, finalized their like 5-year program to make new standards for new cryptographic algorithms that are quantum secure. So it's really not going to be some disaster. Already the US government and other governments around the world are preparing for that kind of a scenario. And they're investing heavily into transitioning the important cryptographic protocols into quantum-resistant protocols. So yeah, I don't think anything like that, like a large, huge disaster is going to happen anytime soon. Okay, yeah, any other question? Yeah, I have too many questions. So, okay, one will be, so do you have some kind of like objective or goal as a company? For example, like to develop a high-level library for those like low-level computations done on QPUs, or is this just a research in terms of like different algorithms without any like target library output, you know? So that's actually how we started BlueQubit. We were thinking about developing a high-level language for quantum computers. Turns out that's pretty hard, and the technologies we have today are good enough to build simple programs. So instead, we started getting just stronger in the existing frameworks and libraries that allow you to build quantum programs. And regarding your other question about the company goals, basically, again, we're trying to, one way to describe what we're doing is we're monitoring all the quantum research papers that are coming out, and there is a lot of them and a growing number of them every day that describe some sort of an algorithm for some sort of specific problem, and we try to implement it and run it on simulators and run it on actual quantum computers and see how realistic they are. And we also work with enterprises like I mentioned Guidewire Insurance Company. We also work with other companies. We work with the US government on similar projects where basically these applications that we write, we help them understand for their own timeline when they can expect to kind of ramp up their operations team and their quantum engineering teams so that they can basically use this opportunity whenever quantum computers are big enough. Yeah. We have any other question? Why qubit simulation is such a hard task? You need a cluster to simulate just 30 of them.
The most difficult part. So the most difficult part is the exponential growth of the state vector. So if we go back to this slide I had, yeah, so if you want to simulate a quantum program, you need to keep track of this whole state vector. And if you have 20 qubits, you get to the 2 to the 20 values. So you always, at every single operation, you have to keep track of all these million values. And that's why if you have like 40 or 50 qubits, 2 to the 50 is same as 10 to the 15, right? It barely fits in an A100. It actually doesn't fit in a NVIDIA A100 GPU. You need like 60 of them probably. That's the main reason why you need like a cluster of CPUs or GPUs to hold the state vector, and then you need a lot of compute power to manipulate the state vector and do all these operations on top of it. Thank you. Yeah, maybe we have time for last question. I just want to say that, okay, last two questions. That pizza waiters there. So, but of course you can. No, not me. I was pointing to a point. Yeah, everyone wants to hear my question. Yeah, thanks, Hayk. I forgot what I wanted to ask, man. Can you open a code, please? The code snippet, Python. Of course, one sec. Just it happens that this PYerevan, I want to ask a question about Python. I know, what a coincidence, right? So is this screenshot from your website you said? So what is this environment? What is this BlueQubit library? If it's for your private, like how this code compiles and to what it compiles and how this runs. Can you tell us, just if it's not a commercial secret? I mean. No, not at all. Thank you. Actually, I should have put more information about that. Thanks for asking that question. So the BlueQubit, import BlueQubit here is just a Python SDK. And it basically, the other thing that's worth mentioning here is this library called Qiskit. That's developed by IBM. And Qiskit allows you to build this quantum programs like the one I had here that looked like assembly. So Qiskit is like a higher level language that allows you to build these type of programs. And then BlueQubit allows you to run that program on these computer clusters that we have in our backend, and also allows you to send it to actual quantum computers as well. So the code here, yeah, you just need a Python environment for it, and you just need to install BlueQubit and Qiskit. And once you send this job to run on our backends, you can see the results on our platform if you have an account. So yeah, it's pretty simple. Yeah, okay. So many, Yeah, what is the hardest feature that you are proud of, like that you have built in your company? Because looking at this stuff, it looks like integration of APIs, and looks like quantum computer has like 20 different operations in its assembly language, so you could just implement those 20 operations and, you know, parallelize and so on. Doesn't like rocket, right? What's the hardest thing that you've done which is hard to like compete with you? Like imagine a competitor who comes in and has like 2 years to implement what you already have. What is the most challenging thing he will face? Thanks a lot for the question. That actually sounds a lot similar to a question I asked during our interviews. What's the hardest thing you worked on? So thanks for the question. So the hardest thing we worked at BlueQubit is actually implementing these research papers that I mentioned. For example, that Monte Carlo simulation that I talked about. So the platform is basically a playground or a starting point for us to run these algorithms on simulators or actual quantum computers. But the heavy lifting, or most of what we do at BlueQubit, is actually working on this research papers, new applications, and new algorithms, and finding real-world use cases for those, like the one I mentioned with Monte Carlo simulation and value-at-risk problem.
Yep. Okay, so now time for last question, and then we can continue our discussion with pizza and some alcohol. Yeah? Any? Like the mentioning pizza always makes it like less enthusiastic people about asking questions. Okay, thank you very much. Thank you, Hayk Can, again. It was very, very interesting presentation. Yeah, you can keep PYerevan QR code, so if people want to join, like. Okay. Yep, you can find them here if needed. Yeah, see you next time.